Shaka mtazamaji, huyu ni bwana Hussein SAKWA kutoka Pumwani Pumwani Landlord Association Secretary General. Naam, shukrani sana mtazamaji. Bila shaka tuko naye hapa leo, tutakuwa tunazungumzia masuala ya kijei ama wanasemaga kule majengo, ama jina mzuri ni Pumwani kwa sababu ndio jina la kizamani. Nakumbuka host wako katika show kama hizi mwingine bali ndugu yako daktari Sheikh Wakili Hassan Kinyua, tukikwambia tu mtazamaji, leo katika jiji la Nairobi kuna jam kuruka. Ikiwa unapanga kwenda Nairobi town, kama una lazima usiende, kuna traffic kuruka katika Uhuru Highway, na bila shaka barabara zimefungwa nyingi sana. Ndio maana kutoka University of Nairobi mpaka hapa nimetumia masaa mawili. Kwa hivyo na kama una kazi Nairobi town, wachana na hiyo maneno. Ustadha ndugu yangu Hussein SAKWA, kwa sababu wewe ni mara kwanza kuja hapa katika studio yetu, tungependelea ujieleze wewe mwenyewe nani kwa mtazamaji, kwa sababu ni mara ya kwanza. Naam, mashallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Mimi naitwa Hussein SAKWA. Naam. Mzaliwa wa Pumwani. Umezaliwa Pumwani? Ndio. Ukaishi Pumwani? Nimeishi Pumwani. Ukasoma Pumwani? Nikasoma Pumwani, shule za hapo karibu. Pumwani Primary School. Ndio, na Jamhuri High School. Mashallah. Ndio. Hebu tueleze sasa kwa sasa, mpendwa mtazamaji, nafikiri ndio mtu wa kwanza kumsikia amezaliwa Pumwani, akasoma primary Pumwani, akasoma secondary Pumwani, akaoa Pumwani, yoishi Pumwani, lakini sijui kama atarita Pumwani au masala kumuuza baadaye. Mueleze mtazamaji pale Pumwani wewe ni nani sasa? Mimi kwa sasa sisi tuna chama chetu cha wenye manyumba kinaitwa Pumwani Landlord Association. Hiki chama kiliundwa mwaka 1999. Umuhimu wa kuunda kile chama sana ilikuwa ni advocacy, kuwaelimisha watu wetu umuhimu wa kumiliki ardhi, kwa sababu watu wengi kwa muda mrefu tangu zama za ukoloni walikuwa marginalized in terms of security of tenure. Wanamiliki structure lakini ule udongo hawamiliki. Sasa tulipoona zile barua zinakuja, tukasema alhamdulillah, kwa sababu hii ni njia moja ya empowerment. Huwezi kusema tu mimi ni mkazi wa hapa, mzaliwa wa hapa, hapa ni kwetu, na huna kitu unaweza kukigusa kusema hiki ni chetu. Na zile nyumba za pale takriban ni kama 350 ploti peke yake. Ile Pumwani mzima? Nitakuelezea. Hii Pumwani ina historia ndefu. Nyumba zilikuwa nyingi. Miaka ya 60 mwisho 1967 69, kabla sijazaliwa, kulikuwa na mradi wa marehemu Tomboya ambaye alikuwa mbunge wa kwanza pale. Alijenga nyumba za California na Biafra. Sasa ile sehemu ambayo kwa saizi ni high rise, phase 1 na phase 2, zile nyumba zilikuwa pale, kulikuwa na ploti kama hizi za udongo, lakini zilikuwa zinafanywa redevelopment this way. Kule California na Biafra kulikuwa ni shamba ambayo haina nyumba. So Tomboya katika wisdom yake akaona afadhali abadilishe maisha ya watu wake, ndio akajenga zile nyumba. So zilipunguza idadi. Zilikuwa nyingi zaidi ya 400 kwa idadi. So zilipunguzwa zikaja kwa saizi ni 350. Kwa nini nazungumza 350 about? Ni kwamba pale sehemu ya high rise ile ni milki ya ardhi, nazungumzia ardhi kwa saizi. Ndio. Ni milki ya National Housing Corporation. Na ile ardhi ni ya National Housing Corporation. National Housing Corporation kwa sasa 8 acres. Lakini mimi si stakeholder pale. Sina nyumba pale. Ilikuwaje? Hivyo tu. Si lazima upate. Mwenyezi Mungu anamjalia kila mja wake sehemu yake pande chake. Nikisema mimi si stakeholder ni hivi, I'm not qualified to speak on their behalf, no represent them. I know my boundaries. Nazungumzia hii sehemu ambayo ni private. Nyumba ambazo ni kando ya pale high rise. Ndio. Na nikirudi upande wa historia, historical background ya pale ni kwamba kabla hujakuja katika historical background, nafikiri ingekuwa ni vizuri
lau wamuelezea mtazamaji Pumwani yaanzia wapi yaishia wapi, mipaka yake, ndio anayekutizama katika television wajua hatusikia majengo, wanasikia Pumwani, hawaelewi wapi ni wapi, na vijana wa siku hizi wameharibu kabisa. Sasa mimi naishi KJE, sasa ukisema KJE ndio umeharibu. Mueleze mtazamaji Pumwani yaanzia wapi yaishia wapi? Okay. Ile Pumwani naizungumzia, Old Pumwani, ni barabara ambayo inaitwa Kinyanjui Street, mkabala na ofisi za Atoli Kotu. Kisha kuna barabara ya Digoro. Hizo za Atoli za Kotu ofisi ni zile ziko karibu na Gikomba. Hiyo ni gorofani, sizungumzi gorofani. Okay. Kuna gorofani. Naam. Alafu mimi nazungumzia hizi nyumba za udongo, semi permanent structures, ambazo saizi baadhi ya hizo nyumba zimefanywa urban renewal upgrading, zimejengwa za gorofa. So nazungumzia barabara ya Kinyanjui Street, unakuja Digo, kuna barabara inatoka Meru Road, inakwenda chini, inakwenda kwenye barabara nyingine ambayo inatengeza njia panda. Kuna sehemu inaitwa Pumwani Dispensary. Unakwenda hapo upande wa kulia, kuna kiwanja cha msikiti kama 1 acre. Mashallah. LR number 2092378/1. Kisha hiyo barabara inakwenda inakutana na nyingine inakwenda Shauri Moyo, inaitwa Lamu Road. Unavuka hiyo barabara unakwenda, kuna mpaka, kuna ofisi ya Nairobi City Council ama Nairobi City County Government. Kuna barabara inakwenda mpaka sehemu inaitwa Kitui Village. Mashallah. Inapanda inakutana na Muinami Street. Muinami Street unakuja nayo Digo Road. Unarudi mpaka junction ya Digo Road na Lamu Road. Kisha kuna barabara ambayo inakwenda kaskazini ambayo inaitwa Munyema Street, inakwenda mpaka shirika la St. John's Community Center na Anglican Church. Kisha kuna Meru Road inarudi, kisha Lumbwa Road inashikana na Kinyanjui Street. Kisha kuna barabara, wacha nimalizie, za katikati, Malanga Street, Kikuyu Street na Kano Street. Na sehemu ya Riadha Mosque almaarufu, kuna barabara hapo nyuma ya Riadha Mosque inaitwa Kisii Street na Nandi Street. Na shukrani sana. Nafikiri mpendwa mtazamaji, unapata kumuona mtu ambaye kwamba anaielewa Pumwani nje na ndani. Nina hakika huyu bwana, kama ilikuwa watu upata vyeo kwa wanavyokuwa leo, angekuwa ni chifu wa pale Pumwani ama angalikuwa ni DCC wa Pumwani, kwa sababu anaielewa Pumwani. Umemwona haangali mahali, anaieleza Pumwani. Anakuambia Pumwani kuna Lamu Road, kama uko Lamu ujue kuna Lamu Road Pumwani, Nandi Road, Kisii Road, Digo Road, Kikuyu Road. Almuradi mpendwa mtazamaji, anaielewa Pumwani nje ndani. Hebu nasikia unazungumzia mpaka acreage. Acreage ya Pumwani ni ngapi? Zile plot nazungumzia it's about 72 acres. Ukiongeza high rise, phase 1, phase 2 is about 8 acres. This is about 80 acres. Naam. 80 acres ndio kwa ujumla. Mashallah. Lakini sana naeka uzito upande wa hizi 72 acres. Kwa sababu hapo ndio nina ufahamu zaidi. Mashallah. Na ni stakeholder. Sasa tupe brief historia kidogo ya huo mji. Na zama za ukoloni, miaka kama ya 1920, mzungu alipokuwa kitawala Kenya, kulikuwa na commission ya ardhi inaitwa the Sir Morris Carter Commission, ambayo ilimaliza ripoti yake around 1932-1933. Wao walikuwa wanazungumzia swala la Waafrika ambao wamekuja Nairobi miaka ya nyuma wakiishi mitaa ambayo kwa saizi ni Pangani. Na mitaa ya kabla ya hapo mitaa kama mji wa Mombasa, mji wa Kileleshwa. Lakini sana wapi? Hauko kwa saizi. Hii ni miaka ya nyuma ambapo ilikuwa mitaa ambayo ni karibu, naweza kusema leafy suburbs, Lavington, Kileleshwa. Siwezi kusema specifically ni wapi. Mashallah. Kwa sababu ni kitambo na sijapata maps za kuonyesha specifically. Lakini roughly kwa kukisia ni areas leafy suburbs, Lavington, Kileleshwa. Kwa sababu mzungu system yake ya kutawala ilikuwa Calabar system. Ule alikuwa anapewa kipa umbele, alikuwa mzungu number 1.
Namba 2 alikuwa Muhindi. Namba 3 kulikuwa Waarabu. Na hapo namba 3.5 wakaja wa Somali. Alafu sasa sisi tunamalizia kama wale mwisho. Watu wale weusi wale Calabar system. Ndio unaona kuna mitaa kama Isli ambayo ukiangalia mizizi iko dominated na Wasomali, lakini zama za ukoloni sana section 3. Wakati wa ukoloni Pangani na Isli section 1, 2, 3 sana ilikuwa mitaa ya Wahindi. Kulikuwa mpaka na viwanja vya hoki. Kulikuwa mpaka na mimi nikiwa mdogo babangu alikuwa akinipeleka kwa gari kutembea kule jirani ile nyumba alikuwa anatembea, kulikuwa na kiwanja cha hoki kidogo wakicheza makalasinga hoki. Na kulikuwa kumepangika vizuri Isli. Kulikuwa na miti ya mizambarao. Na Isli nafikiri imepangwa kulingana na mtaa moja Isli ama sehemu Ulaya Uingereza ukiitwa Isli. Ndio unaona Isli ni mtaa wa kiajabu in terms of planning. Ingawa ulikuja baadaye baada ya uhuru kaanza mipango yake ikaharibika, lakini ni mtaa ambao ukiangalia ploti nyingi pale kwa upana minimum ni 50 by 100. Lakini siko hapa kuzungumzia Isli. That's a topic for another day. Lakini unapatia watu faida kubwa sana kwa sababu kuna watu wengi sana hawaelewi Nairobi, na kwa hakika bila shaka ni manufaa makubwa sana, wala si kwa Muislamu peke yake wala mtazamaji wa Huda, hata serikali. Na hakika kuna baadhi ya watu wa serikali wanapata faida kubwa sana. Kuna mtu amekaa hajui, alipostiwa pale nchifu ni dio, labda habari hizi hana na anazipata sasa kwa television. Naam. Hizi ripoti ukitaka kuzipata ziko katika National Archives. Mashallah. Mzungu akiondoka aliacha records nzuri, kando na the Office of the Commonwealth African Affairs, the Office of the Colonies, the Commonwealth Ulaya. Records zake nyingi ziko archives. Mashallah. Hata Isa Morris Carter Commission ukitaka iko archives. Mashallah. Na inazungumzia swala la wa Afrika hasa Wanubi na the detribalized communities. Lakini nikija upande wa Pumwani, ningependa sana kabla hujaenda mbele, Wanubi tuwajua. Ndio. Ni hao jamaa wako hapa Kibira wengi, na Naivasha tumeona kidogo, na kule sehemu za Eldamaravine. Ndio. Hapo umesema detribalized communities ni nani hawa? Detribalized communities nikipatia definition naweza kusema ni mtu ambaye amesavia ancestry yake kwa sababu moja ama nyingine. It can be because of faith, religion. Umeembrace Islam. Kule umetoka pengine watu walikuwa wana shamba, lakini majoritarian si Waislamu. You lose perhaps your share of the piece of land out of your faith. Or kwa sababu ya movements za mkoloni. Remember mkoloni hapa baada ya First World War 1914, 1918, after the British walikonga Tanganyika, kuna watu walichukuliwa kutoka kule as porters wakimsaidia mzungu katika shughuli zake. Hawa watu walipofika hapa they married. Some professed Islam. So in that, cultural mix, wengine wakasettle huku. Mashallah. Kabisa. Sasa in that movement hawezi kuwa na sehemu wanaweza kuplace their finger waseme hapa ndio kwetu. So after the First World War, mzungu alipotaka kuclose Pangani kwa sababu ya reasons zake sana, Calabar system, alikuwa akitaka kupeana ile sehemu kwa Wahindi. Akasema I will now move you to a location called Pumwani. All right? Pumwani was declared officially opened around 1920 as per the records za the Sir Morris Carter Commission. Mashallah. All right? Lakini ningependa kuemphasize even at that time people came to Pumwani but they were constructing their houses. Hizi plot unaziona wakitumia loan ambao walikuwa kipewa na mzungu. Loan. About that 5 sterling pounds. Mashallah. Ukienda kwenye iko kitabu cha Sir Morris Carter Commission, utaona wanasema hii loan ilikuwa
from the Native Brewery Fund. You get a loan, you construct your 10 minimum 4 rooms kwanza. Okay. Metal, wetol, mud and wattle. Mud, udongo, wattle, miti. Traditional Swahili houses. There's a common corridor in between. You can find 4 rooms, or 5 rooms, or 5 rooms. Ukiziangalia hizo nyumba ziko hivyo. So the thing to emphasize here is that wali construct nyumba na loan. Okay. Walilipa? Yes, of course they paid. Mashallah. And there's reason why nasema hivyo. They were given a TOL, temporary occupation license, paying some little amount of money, 42 shillings and 50 cents. Hiyo ndio likuta, or something like 250 if you have a bigger plot. That was TOL in the colonial days. So ikaenda hivyo mpaka ikaja the struggle for independence. Na Pumwani in the colonial days was the official African native location. Eastlands in general ilikuwa ya Afrika. Mita kama Bahati, Kaloleni. But Pumwani was, declared open around 1920. Na kuna a significant number of Muslims then in Pangani, in Pumwani, and also when they came, they found others in Pumwani. So, but they found houses. They didn't find an empty, they found an empty piece of land, constructed their own houses. But some had already been constructed. And I want also to say, it was a cosmopolitan mix of faith and tribes. Okay. We had people from the coast, we had people from other parts of East Africa, Tanganyika, as far as Komoro, serving the white man, settled in Pumwani. Pumwani. Yes, those days, colonial days. So flash forward in the colonial days, flash forward to the clamor for independence. It was the official African native location. Na siku za wazungu, I am told, and from the historical books, kulikuwa na wire to limit the movement of the Africans in Nairobi. Yani unataka kusema Pumwani ilikuwa imezingirwa na wire. Not only Pumwani, even in Bahati. To control the movement. Kwani mtu angeza kuruka? You could jump, but of course, hata saizi, we ukikutana na wire, you take a lot of effort to jump. That's very true. All right? It's a hindrance. So ilikuwa inatumika kama one way ya kucontrol wa Africa, especially when the struggle for independence, was at its peak. I'm saying this from historical, I was not there. No, that's okay. That's okay. It's important to understand. Nafikiri sasa mtazamaji ameanza kuelewa kwa nini Isli kuna jamaa zetu wa Somali wengi. Akiingia Biafra kuna jamaa zetu wa Kiafrika wengi. Akiingia Majengo kumechanganyika mtutu kwa ufu, lakini Waswahili ni wengi pale na jamaa weusi. Alafu akiingia Pangani anakutana na Wahindi ndio wengi. Nafikiri mtazamaji ameanza kupata faida kuelewa huku kuna kwendaje, na of course Kibira ni Wanubi. Kulikuwa kwa Wanubi. Sasa tungependa sana umeeleza vizuri sana, na kwa yakini watu wengi wameanza kufurahi na wangependa urudi mara nyingine uzungumzie kwa urefu, sababu wanajua wazi hii saa moja haitotosha. Tungependa uzungumzie sasa status of land in Pumwani, in old Pumwani. Okay. This is the state. I'll break it down from the constitution. After the 2010 constitution, there are 3 types of land. 1, public, 2, community, 3, private. Hizi ploti mimi nazungumzia ni private this way. From 1997-98, watu walipewa allotment letters. Bona fide, those bona fide legitimate plot owners. Those who are paying TOL. Who gave them the allotment? Correct. Government of Kenya, Ministry of Lands. Okay. Through the provincial office. Thank you. Up to and including Pumwani Riadha Mosque. Mashallah. I mean, 2 of its plots. One along Malanga Street. The other one along Kisii Street. And later on, the current Mumbai, just next to the mosque. This is out of a rule, a decree by President Moi, that a piece of land next to a religious
institution Mashallah. or school. Those days when Moi was in power, the religious institution next to it is given priority in terms of allocation. Mashallah. So that piece of land next to Pumwani Riyadha Mosque was allocated to Pumwani Riyadha Mosque on that strength. Mashallah. And it's about 3/4 of an acre, just slightly below. The one which houses the shops. Mumbai, yeah. Okay. Mumbai shopping complex. Thank you. Thank you. Which is, you know, positive for the Muslims. Very positive. Positive, and if it can be harnessed and leveraged upon, plus other assets, it can change the economic fortunes of the local Muslims. Mashallah. The word to underline is harnessed properly. Mashallah. A proper feasibility study. Are you part of that committee? No, I'm not part of the committee. I'm not part of the You will committee, come, but I wish them all past, present, I wish them all, if any had done a mistake, Allah aweze kumsamehe Inshallah. Tutakuja kuzungumzia masala yao siku moja ili tupate kujua kwa nini kama nyinyi mwingi kwenye committee kama hiyo kusaidia umma. Now, before you go for break, let us mention some of the problems and challenges which faced the old Pumwani, and then maybe we'll come and talk maybe some of the ones which were already transferred now to the new Pumwani. Oh, okay. Some problems or challenges. Okay, I will mention briefly. One, being a native African location and the carryover of the colonial system of Calabar. You can see the houses were semi-permanent for a very long time. The security of tenure of the land was also insecure. This sense, you're occupying a piece of land, a minimum 10 by 20 meters, but you don't have a piece of, document, connecting you to the same. That's true. So that's one of the problems. The other problem is infrastructure. The infrastructure, there is a trunk sewer, but you don't have, private bathroom, private washrooms, which to me, as my personal opinion, and remembering the hadith of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu nadhifun, fatanadhaf, fa innahu la yadkhulul jannata illa nadhifun. This is very important. Basic, hygiene. Where you pray, you should not mix dirty water, contaminated water, blah, blah, blah. So, on that note, I would like to thank the NMS for their current, ongoing works. And they have proposed that is Nairobi Metropolitan Services. They have proposed, led by Brother Lieutenant General Muhammad Badi. He's doing a good job. He's trying to upgrade the place. Thank you. The place, has a lot of, problems, issues on basic infrastructure. Old colonial pipes, 4-inch. You can imagine, 4-inch. Wow. And the population has grown. That's very true. Not to mention Gikomba. That's true. The multitude in Gikomba. Not to mention, the upgrading. So it is good. Because to me, bottom line, somebody has to have, basics. You must have your washroom. Okay. Use the same at your own sweet time. Mashallah. It should not be under pressure. That's very true. It is a basic requirement, and also I can call it's part of leisure. And where actually we also have some privacy for our women. Privacy for the women, ogling, to avoid ogling. There are men who are predisposed to ogling. And also not to mention the physically challenged and the old people. Arthritis is an issue now. Okay. Arthritis is an issue. It affects, people's joints. So you can imagine if you are an old woman or an old man at the age of 70, moving from, you are aboard, going like, 20, 30, 50, sometimes 100 meters. But you people have been electing members of parliaments, councillors, MCAs. What have they been doing for you, Jameni? Okay, it's a good question. I don't want to speak on their behalf. Priorities differ, and it depends the interest. Sometimes the commercial interest, public toilets, sorry to say this, have taken a commercial angle. There are people who make millions out of that. They make money. I don't know they the always say shit is wealth. Yes, some shit of them. is wealth, some of them. So perhaps that mix-up
of priorities. Where do you prioritize? To make money or basics? Thank you. Thank you so much, dear viewers. I think you have seen we are talking to someone who understands Nairobi like this bottle of water. Yani he understands Nairobi like this bottle of water. And I think he's someone who is so resourceful to the government, to the Muslim community, and to all peace organizations, because whatever he's saying can contribute highly to peace. Mpendwa mtazamaji, bila shaka tunataka kuona mapumziko mafupi. Katika mapumziko kama haya tutakukumbusha, chukua kalamu, karatasi, piga simu hapa, uliza swali, leta komenti yako, tujue kunaendaje, na usibanduke, sababu baada ya dakika moja ama mbili tunarudi hapa, usibanduke. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Karibu sana tena katika nasaha kwa umma baada ya kwenda break fupi kabisa. Mpendwa mtazamaji, tunazungumzia masala ya historia ya Old Pumwani, na mwenye kutuelezea historia kama hii si mwingine bali ni mzee. Nitamuita mzee kwa vile anavyozungumza ni kama anasoma mambo ya kizee. Ni bwana Hussein SAKWA, ambao kwamba ni secretary wa Old Pumwani Landlords Association, mpendwa mtazamaji, na ametueleza Pumwani ilianzia wapi na inaishia wapi, na akatueleza Pumwani barabara zake zote, akatueleza baadhi ya changamoto ambazo kama zimekuwa. Na kumbuka mtazamaji, bila shaka huu ni wakati wako wewe kutupigia simu hapa katika studio yetu. Kumbuka namba zetu za simu ni 0729078787, na kumbuka vile vile tuko live katika Facebook ya Huda TV, Twitter ya Huda TV, na vile vile Facebook ya Hassan Omari. Kwa hivyo usibanduke mtazamaji, tufuatilie kila mahali tupate kusaidiana. Bwana Hussein, naam, tukingoja watazamaji waulize maswali yao, watume SMS, walete comments zao. Naam. Umeanza na changamoto 2-3. Naam. Lakini najua changamoto za kule ni nyingi. Hebu zieleze changamoto zingine, kwa sababu baadaye kabla hajamaliza tutakuomba pia ueleze wewe kwa maoni yako hizi changamoto twaweza kuzitatua kivipi. Umetaja 3 kabla hajakwenda. Ndio. Ya kwanza ulizungumzia ukasema ni siwa infrastructure yote kwa ufupi, na ukataja zaidi siwa. Naam. Ukataja sanitation. Yes. Lakini ukampongeza sana Major General Badi kwa juhudi zake anazozifanya. Alafu ukasema ya 3 pia shida ni siasa kwa mbali, mambo ya kisiasa. Hebu tueleze changamoto zingine ambazo zinakumba mtaa wa Pumwani. Nikimalizia pande ya infrastructure. Naam. Roads, barabara za Pumwani. Unasikia zina majina Digo, Meru. Huwezi kuchukua jina leo wewe ukabandika hii barabara inaitwa Hassan Kinyua. Naam. Hii lazima ipitie kwa County Assembly of Nairobi ama zamani Ministry ya Heritage for the official gazettement of the same. Na unajua umetoa maneno barabara itwa Hassan Kinyua, nafikiri itabidi mkae kule mtaani mtafute barabara itwa Dr. Hassan Kinyua Road bwana. Itabidi bwana. Endelea kututetea na endelea kuhost watu wengi. Kurangu moja yahitajika wengine. Inshallah. Sasa hizi barabara ni za udongo. Na wewe unajua huwezi kuzungumzia Pumwani majengo bila kutaja Gikomba. Hizi barabara ni za udongo, zinahitaji upgrading to bituminous standard ama kabro. Watu weze kuishi kwenye mazingara decent. Ukifanya vile una create employment. That's true. Kando na ile fikra ya saizi atu ikiwacha vile pengine una create employment kwa sababu ya informal business na MSCs. Kuna kitu kinaitwa cottage industry. Pale ni sehemu kuna watu wengi sana wamegobea katika masala ya upishi. Imagine pale Pumwani masala ya upishi. Hakuna institution local inafanya masala ya kufundisha watu TVET, ni kama technical vocational.
Mimi naona sana pale kunafaa kuwe na institution ya technical vocational. Sasa ndugu Hussein, umeanza kuleta solution, tungependa utaje zile challenges kwanza, alafu tuingie kwa solution tafadhali. Sawa. Naam. Life skills. Watu wengi sana wangelipenda kuwa na life skills. Kuongeza life skills. Mtu anaweza kuwa dereva wa gari, anaweza kuwa bodaboda, lakini ni vizuri ukienda kufanya kuwinda, kutafuta mkate wa kila siku, uweze kuwa na extra life skill. Wewe ni fundi wewe ni dereva wa bodaboda, lakini bodaboda yake inaweza kufanya nini? Kuharibika sana. So ndio naona pale kunafaa kuna school institution ya TVET. Ndio within Kamukunji kunayo, lakini iko mbali. Isli karibu na Maina Wanjigi kule. Mimi fikra yangu pale kunahitaji TVET. Kwa hivyo hiyo ni solution ambayo kwamba unaomba muletewe TVET. Inaonekana hiyo iko ndani ya roho yako sana, sababu hata hujangojea wakati wa kuleta solution. Kwa hivyo serikali saidia. Kwa sababu ukisaidia na mimi nisaidie. Kwa hivyo serikali tafadhali jaribu sana mwapelekee jamaa wa Pumwani riadha kule wapate TVET institution pale majengo. Nafikiri tutakuwa umesaidia sana. Hii TVET kumbuka watu wanakwenda Arabuni, Qatar na wapi. Kuna skills ambazo zinaonekana ni pengine si za white collar, lakini ukijenga nyumba yako lazima unamhitaji plumber. Kweli. Unamhitaji electrician sana. Unamhitaji mason, unamhitaji tile fixer, etc. Kando na TVET, miaka ya nyuma pale kulikuwa na watu wamegobea. Samani nimekwenda kwa solutions. Sawa, hakuna shida. Watu waligobea katika sanaa ya comedy, mambo ya kutangaza. Pioneers wa KBC walikuwa kina nani? Kina Mzee Pembe sana, almarhum. Mwenyezi Mungu amweke pema peponi inshallah, peponi. Kina almarhum Mzee Pembe, Athman Kipanga. Hawa ni watu chimbuko lao ni Pumwani. Lakini the current generation there is a gap. So I feel pale kungekuwa na a small center ya kuappreciate legacy ya wale watu ambao wametangulia. Hebu tutajie watu maarufu kama 5 hivi ama kuzidi ambao kwamba wametoka chimbuko lao ni Pumwani. Okay, pioneers wa KBC. Okay, almarhum Mzee Pembe, almarhum Athman Kipanga. Naam. Kuna almarhum Mama Tofi, kuna almarhum Mama Njeri, kuna almarhum Makanyaga, kuna almarhum Ali Mgongo Mture. Wako wengine saizi wote wametoka pale na wamechangia katika sanaa kukua. Time yao kulikuwa kuna senti, lakini saizi unaona kina chache vile wamegobea. Sasa uko sawa. Kuna kina almarhum Sonado. Waligobea katika mambo ya filamu kuact na kina Sidney Poitier. Inshallah. Wote ni Wapumwani. Ni Wapumwani. Ukikompea Sidney Poitier kule Marekani legacy yake, huwezi kukompea na legacy ya kina almarhum Sonado. Si wao as individual wamekosea. Ni framework hakuna ama haijatetewa. Pale katika social hall kungekuwa na annual commemoration ya hawa watu inafanyika pale Pumwani to inspire the local youth. Tuje hapa katika social hall. Najua Pumwani muna social hall ya kitambo sana. Hii social hall inafanywa kazi gani na mngependa ifanywe kazi gani? Social hall ndaipatia historical perspective. Naam. In the colonial days ilikuwa ikitumika kama meeting. Kwanza ilijengwa in honor of the fallen heroes, watu waliopigana katika vita vya kwanza vya dunia 1918. Hii iko tangu kabla ya uhuru. Ni ya zamani, zamani. Na twin sister wake ni ile hall ya Shauri Moyo. Shauri Moyo, Kaloleni. Ukienda Kaloleni utaona mjengo hasa Kaloleni hapa Nairobi. Kaloleni. Unasema Kaloleni utafikiri kule kwa kina Lwani Kali kule. Kaloleni Nairobi. Hapa Nairobi, naam. Kaloleni. Kuna hall kama hiyo. Mashallah. Ilijengwa kwa sababu ya community kukutana kufanya mikutano yao. Mashallah. Na ilikuwa pia na ni sehemu ya michezo. Masumbwi, badminton, table tennis. Na ukumbi wake ulikuwa mzuri sana, ulikuwa na floor ambayo ni wooden
ilikuwa ikifanywa polishing. Mashallah. So sports is also a source of income. That's very true. Kando na saizi vile inatumika, inatumika kama parking. All the same, inaleta income for the local youth. No. But also, you know, we cannot put all our eggs in one basket. Inaweza kutumika hivyo na kuena, you know, input na sports kufanyika pale. Najua indoor games, basket can be introduced. Tunajua mikutano mingi ya muhimu imefanyika pale. Juzi tumeona Rais Uhuru Muigai Kenyatta akiwa pale. Akakutana na watu wa Boda Boda Association. Tumeona pia sherehe zikifanywa pale, sherehe za Maulid, sherehe za harusi. Hii social hall ikiwa inataka kusaidiwa irudi glory yake ya zamani, ni nani anafaa kufanya hivi? Yaani iko chini ya nani? Social hall iko chini ya Nairobi County Government. Okay. Ambao kwa saizi wamedelegate to the local youth. Lakini local youth huwezi zile senti wanapata huwezi kusema zichukuliwe tena zijenge for example arena ya basketball ama kiwanja cha basketball. Ama tena hizo senti zitumike kuleta facilities kama table tennis. Kumbuka sports keeps away the youth from vices. Vices imejumlisha mambo mabaya katika society. And also youth ambaye pengine ametoka school anataka kuwind down. Ni vizuri kuwe na sehemu karibu ya kutumika pale kama sports. Talent, scouting for talent, sana, acting. Bwana Hussein, SAKWA, hii Pumwani Landlord Association, is it a registered association? It is a registered association, 1999. Kama ni registered association, kwa nini basi hamchukui hilo jukumu la kuweza kuandikia barua serikali? Waziri Amina Mohamed, sports. Mwandikie pia waziri wa county wa sports. Mwandikie waziri wa culture, county government. Waje pale waregeshe michezo ya zamani. Mregeshe the glory ambayo kwamba ilikuwa majengo zamani. Kwa nini amfanyi hivyo? Very good question. Every organization ikigrow iko na its baby face, infancy stage, youth, teenage, adolescent, teenage, young adult, maturity. Organization yetu sana ilikuwa ikifocus na issue ya security of tenure kwa sababu we had a lot of challenges. Kuna watu ambao could not differentiate between pale high rise, you know, property ya National Housing Corporation na nyumba zake na the rest of wengi hawajui ni wewe hapa leo. That boundary is a challenge even to bureaucrats in the office, not unless you unpackage. So we didn't want to spread ourselves wide. We wanted to focus on one goal. Now that we are almost there, and we thank the government of Uhuru Muigai Kenyatta for incorporating us in the national titling program. We are in that process, although kuna watu on their own individual efforts walipata titles. Kitu ambacho kwamba labda nikupatie nafasi lao, unakutana na Rais Uhuru Muigai Kenyatta sahi, anakuita status, anakuambia bwana wewe kitoka hapo kuja na Hassan Kinyua hapa status tukunywe chai saizi ama tukule lunch. Ukikutana naye tumwambia nini kuhusu majengo, rais wa nchi ya Kenya? Very good. One, I will thank him for, you know, remembering this place that in the colonial days his father was arrested just next door at Kamukunji clamoring for independence. Rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta alishikwa pale Kamukunji. Yes, October 1952. Okay, nafikiri hiyo ni historia jamaa amejua. Organizing you know, the run up to the independence. Next door, just in Shauri Moyo, it's across the river. Number two, I would like to thank him for including us in the national titling program. Hatuko wengi, well less than 400. So to do the mapping, the cadastral maps and everything, succession, it takes a smaller, you know, period as compared to the Kayoles of this world, the Dandoras. So would like the concerned authorities under the, you know, the government of, you know, His Excellency Uhuru Kenyatta to expedite the same. It is going to benefit not only us as individuals. If you talk in terms of institution, even Pumwani Riadha Mosque will benefit this way. It has one or two properties that so far hazijapata title. They have title. Pumwani Riadha Mosque has a title. The next, you know, Wakfu, next to it has. But if collectively
we can have these things. We can harness this resource, assist those of us wale wako chini, because we are going to be empowered. That's true. And we can't forget our people. Mashallah. The only thing is that everybody is hunting individually. But if collectively you have your own, title, you can, come together, approach an institution, you can build an affordable housing, and you can afford to live with your brothers and sisters peacefully. The only problem now, the challenge is people are not empowered financially. Hapa tuje hapa. So kwa hivyo kabla ya kwenda mbele, bila shaka Rais Uhuru Muigai Kenyatta, unapata habari kutoka hapa kutoka kwa huyu, wasaidie watu kabla the process. Uchaguzi wa 2022 watu wa Pumwani wote kila mmoja awe na title na watakuombea Mungu maisha yako yote. General Abadi, tafadhali hakikisha watu wa Majengo wamepata title deed. Turudi hapa. Kwa nini baadhi ya watu wa Majengo waliuza ardhi zao? Correct. Waliuzia watu. Kwa nini wakafanya hivyo? Very good. These plots have been owned by generations. If your generation today from 1920 to the year 2000, that's like 80 years. If you take a generation is a minimum of 30 years, those are almost 3 generations. Now you can imagine a house of 10 rooms. You are like 3 generations. How are you going to share that? 10 rooms. Naona kuna simu, acha chukue simu kwanza. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karibu mzee wetu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tueleze jina nani kutoka? Wa alaikum salam. Karibu, tueleze jina nani alafu endelee. Sheikh Hassan. Naam mwalimu. Ahlan. Endelea sana, tuendeleze jina nani kutoka wapi? Wanipata lakini? Twakupata vizuri sana mwalimu. Naam. Twakupata vizuri sana. Punguza volume ya television yako alafu endelee. Nakuuliza wanipata? Twakupata vizuri sana. Tueleze jina nani kutoka wapi alafu utoe mchango wako. Naam, pole sana mpendwa mtazamaji, tumempoteza bila shaka. Hii sauti ni katika wazee wetu wa Majengo, bila shaka Hassan Panya. Huyu ni mzee Hassan Panya, katika wazee wakuu kabisa kule Pumwani. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Endelea mwalimu. Wanipata? Twakupata sana. Ahlan. Endelea. Naam, shukrani sana. Samahani sana wapendwa watazamaji, unajua Waarabu wanakuambia inna 80 wa bulightaha kad ahwajat sam'i ila turjuman. Unapokuwa mtu mzima kidogo, mara nyingine wa kusikia pia ni kazi. Hatuwezi mlaumu mwalimu wetu, ni mzee katika wakongwe kule mji wa Pumwani, najua labda ni kusikia, yani tunamsikia yeye hatusikii, kwa hivyo hatuwezi mlaumu, na nina hakika anazungumza na sauti ambayo bila shaka angetaka kuchangia kitu kikubwa sana. Ndugu, tuna dakika 3 peke yake. Naam. Katika dakika hizi 3 ningekuomba utoe nasaha yako kwa watu watatu. Naam. Serikali, viongozi wa Pumwani, naam, na wakaazi wa Pumwani. Naam. Kwa serikali ingependa kuwashauri wafanye issue ya rehabilitation, especially pande ya drugs na alcoholism. Pale kwa hitajika miradi mingi sana. Mtu ambaye anaonekana ni alcoholic, kesho anaweza kuja awe mtu wa faida. Kweli. Ni changamoto tu watu wanapitia katika maisha, ndio na mtu anazama katika alcoholism. Kwa hivyo na kada wako na kazi ya kupeana nasaha. Na ule mtu anaingia katika biashara ya kuuza drugs and other things, awe rehabilitated na apewe options. Anaweza kuwa mpishi mzuri sana, anaweza kuwa mwanasanaa mzuri sana, actor mzuri sana. Lakini ni options zinakosekana, na sana options kupatikana within the community, striking distance. Kisha
Ulisema nani wengine? Serikali. Viongozi wa Pumwani. Viongozi ni vizuri wafanye needs assessment in terms of stakeholdership. Wache business ya kuassume na wawe wakizama katika historia na kuangalia practical solutions. Not everybody, si kuweka mayai yetu yote in one basket. Ni ku-explore other means. Nani wengine? Watu wa Pumwani kwa jumla. Watu wa Pumwani kwa jumla, kitu kimoja kwanza, to appreciate each other. Mtu akikwambia kitu zingatia. Na kaa uzingatie ana jambo analo lipigania ni interest kama ile yako. Watu wanaishi duniani kwa sababu ya interests, kama vile wanasiasa. Sasa angalia ile interest, almuradi ile interest haijaponda, haija violate rights zako. Tuache kujificha na collective terms, tuache kuwa watu wa sloganeering. Tuwe ni watu ambao wako tayari kuketi kuangalia huyu mtu kwa nini anafanya hivi, kwa nini anafuata hili jambo, ni haki ama si haki. Si tuwe tunaangalia vitu for, one track minded kutoka upande mmoja. Ndio. Naam, shukrani sana mpendwa mtazamaji, bila shaka amekuwa ni ndugu Sheikh brother Hussein SAKWA, ambaye ni secretary wa All Pumwani Landlord Association. Ametueleza historia ya majengo, akatueleza challenges za majengo, yani Pumwani, wacha niite Pumwani. Na atakuja hapa karibu tena inshallah atueleze baadhi ya majina yalitoka wapi, majina kama majengo, majina kama Pumwani, majina kama Riadha, majina kama Pangani, majina kama Shauri Moyo, majina kama Ololo na kwingineko. Kaloleni atakuja kutueleza hao majina mmoja baada ndio tujue historia kuna nini majina kama haya. Mpendwa mtazamaji, bila shaka tunamshukuru sana bwana Hussein kuja. Kabla kumaliza, shukrani kwa Al Huda kuni host. Karibu sana. Shukrani sana. Asante. Ndio. Na mshukuru sana mpendwa mtazamaji, bila shaka Al Huda TV kazi yake ni kuhost mtu yote ambao kwamba ana faida kwa umma, na kumbuka ni guidance to humanity. Tunakushukuru sana na tutakukumbusha kwa NASAHA kwa umma na kujilia kila Jumatatu hadi Alhamisi saa 6 hadi adhuhuri. Kuwa na siku njema, fanya NASAHA kwa umma ndio chaguo lako na usibanduke.